from across the globe have been called on to raise their voices on effects of climate change. Tanzania Revenue Authority TRA says measures are underway to improve efficiency of digital services. And in sports news, Tabora United to face Dodoma Jiji on Friday in the NBC Premier League. Good evening, this is Capital News at 9:30. My name is Vanessa Victor. Let's get started with the national news. Youth from different parts of the world have been called on to raise their voices and express their concerns on the increased negative effects and destruction caused by the effects of climate change. The call was made by the Minister of State in the Vice President's Office for Union and Environment, Dr. Suleiman Jaffo, when opening the 3rd Global Youth Climate Summit held in Dar es Salaam. We have to make sure that in our discussion, we have to look at how the developing countries can access some various resources so as to mitigate the impact of climate change. The sustainable development of our nation depends on how the global greenhouse gas emission reduction budget being fair and adequately divided among the parties in accordance with the principle and the provision of the Convention and the Paris Agreement. Dear participants, it's therefore high time for priority areas identified in national strategies and the plans of the developing country to be given support by international community in the context of implementation of the Convention and the Paris Agreement. Siku ya ufunguzi wa mkutano wa dunia wa vijana ambao wanakutanisha vijana kutoka takriban nchi 24 ambao wanakutana 200 wakiwa moja kwa moja, lakini 300 kati yao wakiwa wanakutana katika mkutano huu kwa njia ya kimtandao. Na lengo la mkutano huu ni kujenga uwezo wa vijana na kuandaa vijana kuwa viongozi katika mapambano dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi duniani. Two 17-year-old twin girls living at Bubale village in Nkolo Ward, Bariadi district, have died after allegedly being given breast enlargement medication by a traditional healer known as Masunga Tumolo so that they can get married. Miaka 17. Kaona mbona hawa watoto hawabadiliki? Kawapeleka kwa mganga wa kienyeji wakapewe dawa ili kifua kibadilike haraka. Maana matiti yanachelewa kutoka. Kwa hiyo wakapewe dawa wanywe vifua vibadilike haraka, akawaozesha. Mnamo majira saa 10 usiku tumepokea mwili wa binti aliyetambulika kwa jina la Doto Yohana Saku mwenye umri wa miaka 17. Muda analetwa kituoni pale tayari alikuwa ameshapoteza uhai wake. Tulipofanyia uchunguzi, baada ya masaa mawili saa 12 tukampokea pia mgonjwa Kurwa Yohana Saku ambaye ameletwa pia akiwa na hali ngumu kidogo mahututi. Alifika siku ya amefika kupewa dawa. Kesho yake ndo akapewa dawa. Dawa yenyewe aliyopewa ni ya kupaka. Wakapakwa, wameendelea hivyo. Baada ya siku 2 tatizo ndo likaanza kubadilika. Sasa mwili unaregea, mwili hauna nguvu, tumbo linauma. Kufikia jana ndo ikawa hali hiyo. The revolutionary government of Zanzibar said that tourism is its first priority in the value chain of the blue economy sector, which contributes 30% of the national income. This was said by the President of Zanzibar, Dr. Hussein Ali Mwinyi, at State House in Zanzibar when speaking to former UK Prime Minister Tony Blair, who arrived with his delegation. Our priority, which in this case, as it was mentioned, tourism comes first in the list of blue economy sectors because of the fact that it contributes almost 30% of our GDP. It will continue to be the main economic sector. So, but there's a lot to be done under tourism. You know, the tourism we have here in Zanzibar right now
is simply the beach tourism and heritage tourism. There's a lot of conference tourism that we want to establish, but also sports tourism and so on. Mr. President, the only thing I'd add to what Najib's just said, and I think his long experience in tourism will be a huge benefit, is the port and the modernization there, I think, would be very crucial for the future, and this is where Frank and his team, Willis and everyone can help. I think that the other thing is just to emphasize this digitization point, because with these latest developments in artificial intelligence, I think digitization is going to become more important than ever before, because it will offer you huge possibilities for changing the way that government itself works. The Vice President of the United Republic of Tanzania, Dr. Philip Mpango, while opening the third non-governmental organizations forum, which included the launch of the digital map identifying NGOs, has called on organizations to work while considering Tanzanian values by respecting traditions and culture while implementing their duties. Mashirika yetu yasiyo ya kiserikali hapa nchini, na waomba sana msikubali kutumiwa. Maadili yetu mazuri ya Kitanzania lazima tuyatunze, lazima tuyalinde. Msikubali kuwa tarumbeta za watu wasiotutakia mema. Hili ni muhimu sana. Tanzania ni ya kwetu, na watu wasitumie mlango wa mashirika yasiyo ya kiserikali kupenyeza ajenda zao ambazo haziendani na maadili mazuri ya Kitanzania. Wizara yangu kupitia ofisi ya msajili wa NGOs ina jukumu la kusajili na kuratibu shughuli za mashirika haya kwa upande wa Tanzania bara ili kuhakikisha kuwa zinaleta tija kwa jamii. Mathalan, NGOs zimekuwa zikiunga mkono jitihada za serikali kupitia utekelezaji wa miradi na afua mbalimbali, ikiwemo miradi ya afya, mazingira, kilimo, elimu, maji, utawala bora, nishati na uhifadhi wa jamii na uwezeshaji wa jamii, nikiyataja haya kwa uchache. Unknown people alleged to be thieves have used the constant electricity outages to steal transformers and electricity equipment in various parts of Morogoro region, especially in Kilosa district. Wanaojihusisha na mambo hayo ni lazima watakuwa na uelewa wa ufundi. Mtu tu wa kawaida hawezi kujihusisha na jambo kama hilo, kwa sababu kuikaribia hivi transformer mtu ambaye haelewi kabisa mambo ya ufundi ni jambo gumu sana. Ombi langu kwa wananchi ni moja tu. Miundombinu ambayo inahudumiwa mara kwa mara ni hivi vituo vyetu tulivyoweka kwa ajili ya kusambaza umeme kwa wananchi, ambazo ndio hizo transformer. Sasa tumeshasema mara moja mara mbili kuhusiana na namna ya kutusaidia sisi, ikitokea transformer iwe imeharibika, iwe mzima kwa namna yoyote ile, haruhusiwi mtu yoyote awe wa TANESCO au sio wa TANESCO kuisogelea transformer. Kama itatokea kwamba transformer imeharibika kwa mfano, na fundi wa TANESCO akatakiwa kwenda kufanyia kazi pale, wananchi wa eneo husika tumewapa haki ya kuhakikisha kwamba hawaruhusu wale wafanyakazi kufanya chochote pale mpaka wao mawasiliano na uongozi. Kweli sasa hivi matatizo yamekuwa ni mengi ya umeme, yani changamoto zimekuwa nyingi, umeme unakatika, shughuli nyingi zinakuwa haziendi vile inavyotakiwa kutokana na haya matukio yanayojitokeza ya wizi wa vifaa. Kwa hiyo mimi naishauri serikali hapo ichunguze kwa makini, hapo hao watu wakikamatwa wachukulie hatua kali za kisheria ili iwe fundisho na kwa wengine wanaofanya vitendo kama hivi, maana jamii nzima yani inaathirika kutokana na wizi ambao wanaofanya watu wachache. Na cha kuwashauri vijana wafanye kazi, waache mambo ya shortcut. Hamna maisha ya shortcut. Ili upate pesa lazima upambane.
And the government of Tanzania has begun talks with the government of Zambia in order to build a tarmac-level road that will join the two countries through a Kasesa border in Kalambo district after Tanzania began construction of a 37 billion 25-kilometer road that will help open Kasanga, Kiili and Kabili ports in Rukwa region. Pia naomba kipekee nipongeze TANROADS kama walivyotangulia wenzangu kupongeza, na inaonyesha hakika kwamba hata wakandarasi wazao wanaweza. Kwa hiyo si lazima kwamba miradi yote inayotengenezwa inayojengwa barabara tukasema lazima mkandarasi yule Mchina, wa Tanzania wanaweza wakiwezeshwa. Na pia ni vizuri TANROADS wakati tunafikiria kuunganisha kwenda Kalambo, jambo jema, lakini ni vizuri pia mkaanza kufikiria. Lakini swala la pili ni bajeti ambayo tulikuwa nayo mwaka jana. Bajeti nzima ya maendeleo ya mkoa ilikuwa bilioni 3.3. Lakini tunaenda kidogo kidogo kutokana na bajeti yetu ambayo tunayo. The President of the United Republic of Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, is expected to conduct an international working visit to India from the 8th to the 11th of this month. Following the aim of this trip is to strengthen long-standing relations in strategic sectors, including industrial, health, education, business, defense and safety, as well as water, agriculture and the blue economy. Kama nafahamu nchi yetu sisi inatafuta maendeleo, na moja ya chanzo cha maendeleo ni biashara na uwekezaji. Na India ni nchi kubwa yenye uchumi mkubwa, yenye mtaji mkubwa. Kwa Mheshimiwa Rais anachoenda pia ni kwenda kuongeza ushawishi ili wawekezaji na wafanyabiashara kutoka India waje kuwekeza hapa nchini, lakini pia kuendeleza na kukuza biashara inayokuwa kwa kasi kati ya nchi zetu. The Executive Director of Tanzania Civil Aviation Authority, Hamza Johari, during the commemoration of 20 years of TCAA, has said that the government is implementing a project to install air communication equipment in airports and 18 other small airstrips as part of continuation of the plan to ensure safety. Sababu anga ili uweze kulisimamia vizuri lazima uwe na mitambo ya kisasa. Kwa wakati ule kwenye upande wa mitambo ya kuangazia, tunasema surveillance, tulikuwa na rada moja tu ambayo ilikuwa inaweza kumulika anga kwa 25% tu. Lakini leo hii tunapozungumza miaka 20 baadaye, tunazungumzia kwamba sasa hivi tuna rada za kuongozea ndege 4 ambazo zinaweza kuangazia anga lote la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa maana ya 100% kulinganisha na 25% tuliokuwa nayo wakati ule wa 2003. That's all for the national news. Business news is next. Now in business news. As various companies and institutions mark Customer Week, Tanzania Revenue Authority TRA has said that they are committed to improving their digital systems so as to address various challenges facing customers as well as in collection of revenue. Ambayo yanawezesha wao kuwasiliana na sisi kwa urahisi zaidi kwa kuhakikisha kwamba tunaboresha mifumo yetu ya tehama ili wanapoweza kuwasiliana na sisi wasitumie muda mrefu sana wanapotoa taarifa zao kwenye ofisi zetu za ukusanyaji wa kodi. Tunatoa huduma karibu zaidi na kupeleka huduma zetu kule waliko wafanyabiashara ili wasitumie muda mrefu sana kutembea kuja kufata huduma zetu kwenye ofisi za mamlaka ya mapato. Farmers in Lindi region have been called on to make sure they take good quality cashew harvest in the new buying season, which is expected to start on the 21st of October this year. Niwatake sasa wananchi hao kuanzia Lindi hii kwenda mpaka Kilwa
ambapo korosho wakati mwingine zinakuwa hazina ubora unaotakiwa. Wakatumie muda tulionao kuanika korosho zao vizuri ili zikaweze kupata daraja la juu ambalo litapata bei iliyokubwa. Nasema kwamba kuelekea msimu wa korosho, kwanza tutatumia taratibu zetu kama zamani na tutaendelea kusisitiza. Sisi kama viongozi tutatoa matangazo kabla ya muda kwamba korosho inabidi zianikwe, zisimamiwe, wachemvue korosho zilizokuwa mbaya, kuondoa usumbufu, isije ikaonekana kwamba akishafika pale akakuta taratibu zinaendelea. Kitaalamu kunaposema daraja la kwanza tunaongelea shoti ya kuanzia, ni lugha kidogo ngumu, 44 mpaka 53. Lakini sisi lengo kwa bodi ya korosho tunataka zile 44 na 49 tuziondoe. Tunataka sehemu kubwa ya korosho zetu ziwe na shoti ya 51 mpaka 53. Tukishakuwa na korosho yenye shoti ya 51 mpaka 53, tuna uhakika wa kupata bei ambayo ni stahimili, au bei ambayo itakuwa kidogo ni nzuri. And citizens and entrepreneurs have said that the Industrial Time Expo 2023 that's taking place in Dar es Salaam is an opportunity to expand on investment and business activities in various sectors. Sana kwa sababu mwitikio naona unazidi kuwa mzuri, watu ni wengi, na sisi hapa tuko kama Tanki Real Estate tunatangaza huu mradi wetu wa Modern Industrial Park. Tunauza maeneo ya viwanda. Kama ukweli kabisa mwitikio umekuwa mkubwa sana kwa kila upande, kuanzia wale waonyeshaji ambao ni exhibitors wetu. Kuna products za kipekee kabisa kama unavyojionea katika mabanda yote, lakini pia tumekuwa na watembeleaji wa kutosha, hasa kwanza mida ya saa 8 hadi saa 12 jioni watembeleaji. That is all for business news. Sports news is next. Now in sports news. The head coach of Tabora United, Goran Kopinovic, has said that they will play against Dodoma Jiji with caution when the two teams meet on Friday at the Ali Hassan Stadium in Tabora. Dodoma Jiji, it's a very experienced club. It's a very not to be easy game. Sisi kama Dodoma tumewafuatilia Tabora kwa makini zaidi. Tunajua ubora wao uko sehemu gani, lakini pia mapungufu yao yako sehemu gani. Tutaanzia pale tulipoona na tupoona nyuma na kwenda kwa. After their 2-1 loss to Ihefu of Mbeya on Wednesday, fans of Young Africans Football Club have expressed confidence of their team performing well in their next matches, whereby on Saturday they will play against Gator Gold. Simba sitaki kulizungumzia kama kuongoza ligi aliongoza Mashujaa leo ya 5. Hilo sio sababu. Sisi tuna tabia kukaa, lakini tukisema sasa tunaanza kazi kushika, hatutoshuka. Yaani Yanga naiamini, na sio mimi peke yangu. Hata ukiangalia washabiki wa Simba hawaizungumzii timu yao, wanaizungumzia Yanga. Mbona tucheze kama Yanga? Mbona tucheze kama Yanga? Kocha afai, sio kwa sababu ya kocha afai, kwa sababu Yanga wanafanya vizuri. Ligi ina mbio ndefu. Simba anaweza kashinda leo, Yanga kafungwa jana, lakini mwisho wa siku wa mahesabu ikaonekana aliyefungwa jana bingwa. Hebu tulieni kwanza, mkutane kwanza na watu, halafu ndio muongee. Hamjakutana na watu. Preparations for the Mwanamke Afya Marathon, known as MAM Marathon 2023, that will take place at the University of Dar es Salaam Sports Grounds on the 4th of November to raise funds for health insurance for low-income women have been completed. Wadau mbalimbali waje washiriki nasi katika kufanikisha MAM Marathon 2023, kwani lengo letu ni kutoa bima za afya, na lengo hili linaenda sambamba na jitihada za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ana lengo la kuhakikisha kwamba Watanzania wote wanakuwa na bima za afya. Kwa hiyo sasa hivi kilichobaki ni wadau, wanariadha, wakimbiaji kuja tu kuanza kupata kiti zao, ambazo kwanza zinapatikana Chuo Kikuu Ardhi, ofisi ya michezo. The Public and Private Institutions Competition Shimuta says that
that were to be held in Mwanza region will now take place in Dodoma City on November 15th due to weather conditions. Our news bulletin. On behalf of everyone who worked to bring you this bulletin, my name is Vanessa Victor. Thank you for watching. Good night.